হাই ফ্রেন্ডস, আমি ভীষণ টায়ার্ড হয়ে গেছি সিরিয়াসলি। এখন ভাবছি আস্তে আস্তে এখান থেকে বেরোবো। 4টে বেজে গেছে। প্ল্যান যেটা ছিল, হয়তো প্ল্যান ছিল যে 3টের মধ্যে আমরা ইয়েতে পৌঁছে যাব, ওই বার্মিংহামে। বা 3টে দূরের কথা, যেতে ছোটো 7টা, গড নোজ কটা বাজবে। এনিওয়ে, একটা জায়গাতে যখন এসেছি সুন্দর করে এক্সপ্লোর করে সব কিছু ক্যাপচার করাটা মেন, যেটা কিনা কমপ্লিট। আমার মিশন সাকসেসফুল, তাই তো? এখন সুমন ম্যাক্সিমাম ফটো আর ভিডিও তুলেছে, তো গিয়ে দেখতে হবে কীরকম তুলেছে। বাট নট ব্যাড অ্যাকচুয়ালি, ভালোই তোলে। ভালো ট্রেনিং দিয়েছি, হ্যাঁ না? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবু কিছু বলবি তাকে দিকে? চলো, আমরা ভালোই ঘুরলাম। হোপফুলি তোমরাও এনজয় করবে wrestpark-এ যখন আমরা আপলোড করব। এই পার্কে অ্যাকচুয়ালি বেস্ট ছিল, অ্যাকচুয়ালি থিম বেস্ট, যেটা করেছে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে। এক্স্যাক্ট যে সমস্ত বন্দুক, ওগুলো বন্দুক আর কি বলে বাবু? বন্দুক, তারপর হচ্ছে কামান, যা যা আছে, তো বন্দুক কামান এই সমস্ত যেগুলো ইউজ হয়েছিল, ওরা সেগুলো বাবু ধর, ওরা সেগুলো অ্যাকচুয়ালি এখানে এনেছে, এনে লাইক শো টাইপের করেছে। অ্যান্ড ওখান থেকে তারপরে একটা মেডিকেল ক্যাম্পও করেছে। তো লিটারালি ওরা রেপ্লিকা করেছে, হ্যাঁ, যে ওই টাইমে ওই জায়গার ওই টাইমে কী হতো। অ্যান্ড যে জিনিসগুলো ইউজ করা হয়েছে সেগুলো সেই আমলের দিয়েই ইউজ করা হয়েছে। ট্রাক আছে, তারপরে বাইক ছিল। অ্যান্ড বন্দুকগুলো তো খুবই, বন্দুক কামান পুরো ভেরি ওল্ড, খুবই ওল্ড। তারপরে ওরা যে ড্রেস আপ করেছিল, তার সাথে ওয়াটার বোতল, সাথে যে আউটফিটগুলো পরেছিল, লিটারালি অ্যাজ ইট ইজ সেই আমলে যেরকম হতো সেই টাইপের। তো এখন আমরা সামনে থেকে যাচ্ছি। এখন এখানে বিভিন্ন টাইমে আবার এরা থিয়েটার টাইপেরও করছে, ওপেন থিয়েটার, যেটা আমরা জয়েন করিনি কারণ আমাদের তো টাইম ছিল না। তো ভাবছি যাওয়ার সময় তো অল্প একটুখানি রেকর্ড করলেও করতে পারি যে থিয়েটারে কী থিম দেখাচ্ছে। বাট প্রচুর লোকজন আছে আশেপাশে, তারা দেখছে। এনিওয়ে, তো সরি ইন বিটুইন কথা বলতে পারিনি কারণ আশেপাশে লোকজন ছিল। অ্যান্ড অ্যাজ ইউজুয়াল ভিডিওতে জানিয়েছি। তো ওভারঅল ভেরি গুড এক্সপিরিয়েন্স, খুব ভালো লাগলো। নাইস, ভেরি নাইস। Automatic weapons began to be more common. Now, this weapon can take 5 rounds, 5 cartridges. You'll see them being loaded there, pressed into the weapon. And then in order to chamber the first round, and indeed to cock the weapon, you will see our soldier grasping a bolt handle just above the trigger, pulling it up to the rear, pushing it forward and closing the bolt. Thus the first cartridge is in the chamber and the weapon is cocked. So there will be some noise, do bear that in mind. He's got 5 rounds. In your own time, please go on. Well, 5 accurate rounds, very effective fire. I think a round of applause for the Mauser rifle. A modernised version of the short magazine Lee Enfield you might have seen in action when our First World War soldiers were displaying earlier on this morning. Why is it superior to the German Mauser? Well, it's got a 10-round box magazine, the chunky little black magazine you can see sticking out of the woodwork just in front of the trigger. So straight away it's got twice the ammunition capacity of the German rifle. It also has what's called a short bolt stroke. So it's a bolt-action rifle just like the German Mauser. And although the German soldier was doing very well to keep the rifle in the shoulder most of the time, this is what this weapon is designed for. Most bolt-action rifles, you pull the trigger, fire the round, you take the rifle out of the shoulder, you work the bolt, and you put the rifle back into the shoulder and have to reacquire your sight picture all over again. With this rifle, you can hopefully keep it in your shoulder and continue to pour fire on your target. And certainly in 1914, in the Great War, the Germans at the Battle of Mons were convinced they were facing machine guns, when in actual fact it was simply very well-trained Tommies pouring fire in from the rapid bolt strokes of a rifle just like this. So, gentlemen, if you could load and make ready. And in your own time, carry on.
And you'll see in between each shot, as the bolt is worked, the spent rifle cartridge is flying through the air. That's the gold winking brass of the cartridges flying through the air out on the right hand side. There we have it, ladies and gentlemen, the Lee Enfield No. 4 rifle. And you'll also see that in action as a sniper weapon as well, with telescopic sights mounted on it. There's a jungle version with less woodwork that is less likely therefore to warp in grass and therefore drag bits of mud, grass or twig into the delicate working parts of the weapon. This has an extremely high rate of fire. Whereas the Bren gun fired maybe 600 rounds in a minute, this could fire twice that many, about 1,200 rounds a minute, which gave it a much higher pitched, more distinctive sound, akin to the ripping of linoleum, soldiers on the front line said, if anyone can remember what linoleum is. If you used as much ammunition as your gunners can carry, then this was a very fearsome weapon indeed. Let's hear it in action. Carry on. Rattling through 100 rounds in very quick order indeed. And you can see what a fearsome weapon it is there. Ladies and gentlemen, the German MG42 machine gun. Now there it was fired from a bipod with 2 legs. It does also come with a 3-legged tripod, and that means you can reach out to ranges in excess of a mile. So it's a very powerful weapon indeed. Often mounted on vehicles as well. And as they march off, we have one more machine gun to fire. Now this is an American weapon, arguably it's the oldest of our machine guns, so I should have done it first, but because it's mounted on a vehicle, we're going to bring it in last. We've got an American Lend-Lease Jeep, a genuine 1945 dated Willys Jeep, and on top of it we have a genuine American wartime dated M1919 Browning light machine gun. It looks like a machine gun does in all the war comics, a barrel covered in lots of holes. The holes are there to allow air to circulate. So actually the holes are not in the barrel itself, they're actually in a shroud covering the barrel, which means you can pick it up without burning your hands, because machine guns get very, very hot indeed when they fire sustained. And again, just like the MG42, this fires from a belt of 30-06 caliber American ammunition, although today it's mounted in British service on a British airborne Jeep. Hence the Union flag, pennon fluttering gaily from the radio antenna at the back. Now, British reconnaissance forces, airborne reconnaissance forces like this, might be delivered into action in a wooden glider, coming silently through the air by darkness, landing in a field like this, the nose breaking open of the glider, and out coming 1 or 2 jeeps of the airborne recce, heavily armed. There might be a machine gun mounted in the back, maybe a big American 50 caliber or a twin Vickers K machine gun, and certainly a secondary weapon like the Browning or a Bren gun pointed over the front of the bonnet, and the passenger bringing that weapon into action. 4 soldiers in there bristling with weapons. Browning gunner in your own time. Load, make ready, carry on. Well, ladies and gentlemen, that wraps it up for the Browning M1919. Oh, it can be fired on the move as well. You'll have to imagine the hit-and-run tactics of the recce's, akin to that of commandos, racing through the Bocage countryside of northern France and Normandy, with machine guns bristling from a jeep like that. Hit-and-run tactic bringing havoc to the German lines. So we've seen rifles in action, we've seen submachine guns in action, we've seen machine guns in action. There's one more weapon type we've got in this display, and that is a mortar. Technically not a small arm or a firearm,
but nevertheless very much an infantry weapon. If I can ask our German mortar team, please, to double forward and set up their mortar. Now, a mortar is a quintessentially infantry weapon. When soldiers are in action, you often need fire support. You want high explosive support raining down on the enemy's heads so that you can either retreat or you can advance in action. Mortars, a bit like howitzers, are a high angle weapon. You don't point a mortar at something you want to shoot. Instead of pointing the mortar at something you want to shoot, instead you should have a map, you should have a compass, you know where the enemy are, and you can therefore use some trigonometry, some mathematics, to make sure that your rounds at your point land where the enemy are at their point. What the German reenactors and our British reenactors are setting up are the Allied and Axis versions of one another. On the British side, it is the 3-inch mortar. On the German side, the 80mm, 81mm mortar. Both of a similar size, can reach out to around about 1,000 yards or more in some cases. You can see it's a high-angle weapon. It comes in 3 parts: the firing tube itself, the bipod or legs at the front, and the heaviest part, the big base plate, which the firing tube sockets into. So one man carrying each of those, and more then to carry the mortar rounds or shells that are dropped into the muzzle of the mortar and then detonated at the base and fired up into the air. You see there the first projectile is fired, it hits the base plate, up it goes. On a beautiful day like this, we should see the projectiles in the sky, but they are, of course, firing blank, so it's just making a noise. But in reality, that projectile will be going up. It could go well over the trees. It could go well over the trees. We could target a clearing in the grounds of Wrestpark, and we could certainly easily hit that German headquarters down at the bottom of the long water that will be our target for the 4:30 battle finale. I don't know if that's friendly rivalry between the two mortar commanders. Our British 3-inch mortar is back in action. Here we go. And as I say, that puff of smoke indicates a round has been fired, and you can see that it's almost as fast as the loader can drop those mortar shells down the tube and fire it, he can then drop a second one down. So you can achieve extremely high rates of fire with this. It's a close range weapon and therefore very much intended for the infantry companies that it would be supporting. You can put high explosive onto the ground, you can put smoke down to cover an advance or a retreat. At night, illumination rounds could be fired and a parachute flare would come out and light up the scene and turn night into day. They come in smaller sizes, they also come in bigger sizes. But nevertheless, ladies and gentlemen, the German and the British mortars. Now, we don't have any pyrotechnics to simulate the bang at the end of that, but if you stick around at 4:30, there will be pyrotechnics aplenty in our World War II battle finale. And speaking of finales, if I could ask our infantrymen to take the place of the mortars, because to give you a loud, noisy finish, we're going to bring all of our riflemen, submachine gunners and machine gunners forward and give you a final fusillade by way of a noisy finale. So we're going to fire all of our weapons at the same time. So, gentlemen, please, once you are in position, load, make ready. Just let our machine gunners prepare themselves. And for this, I think, just as we did with our artillery displays, we might have a countdown from 5 to 1 and then shout fire. So it looks as though everyone is ready. So, ladies and gentlemen, boys and girls, all together. 5, 4, 3, 2, 1, fire!
Ladies and gentlemen, the firepower of World War II. রিল ফিল আসে না রিল টাইপের ফিল আসে না এরকম ওরা এখানে এরকম টেন্ট করে থাকতো এই জন্য ওরা ডিসপ্লে করছে machine gun. Like machine gun. আইসক্রিম আছে এখানকার পুরোপুরিটা কি সুন্দর গ্রুপে করে ঘুরতে বেরোয় ও মনে হয় আমরা বুড়ো হলে এরকমই হবো ওকে এখানে যারা আছে অ্যাটলিস্ট সবাই 70 আপ তো হবেই 4 জন মিলে ঘুরতে এসেছে হ্যালো ও একটু হাত দেখা চলো ইট লুকস রিয়েলি নাইস আমি কাছে নিচ থেকে যেতে চাই হ্যাঁ খুব সুন্দর লাগছে দেখতে চলো কি সুন্দর ও দেখো পুরোপুরিগুলো ঘুরতে এসেছে প্রত্যেকের বয়স 70 আপ তো হবেই 70 আপ কি 75 তাই না তাই কত সুন্দর ঘুরতে এসেছি সামার টাইম আমরা এরকম পুরোপুরি পাবো হ্যাঁ আমরা সেখানে বাড়ি বসে থাকবো কত সুন্দর লাগছে দেখতে মানে সব জায়গাতেই ওরা ইভেন্ট করছে সামার টাইম তো বাহ দারুণ ফেয়ার টাইপের করেছে ছোটখাটো এই বাবু দেখ না সফটির ওখানে মনে নেই কর্নলে কিন্তু কার্ডও নিচ্ছিল গিয়ে দেখ তো কার্ড নাই কিনা ও মাই গড না 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 ঠিক আছে চলো একটা আইসক্রিমের গাড়ি আর 2-3টা রাখা হচ্ছে হ্যাঁ ভিডিও ছিল না হাতে দৌড়ে ভিডিও ছিল না ওকে দেখি কি আছে এদিকে চলো এখানে দেখা যাচ্ছে ছোটখাটো এরকম দেখা যায় না নর্মালি বাট এদের নিশ্চয়ই ইনকাম ফিনকাম কোনো ব্যাপার আছে কি সুন্দর বাস্কেট বিক্রি করছে mushrooms. This one with the red orb. This is the same. It's exactly the same. Okay, so you want that one. Okay. And what do you want to see? If you point to what one are you looking at? That one. How sweet. Ice cream at home. We went to House of Marble, and I said, do you want বাচ্চাদের সব জিনিস হ্যাঁ সুন্দর এখানে গ্রিনারি মানে কি বলবো দেখলে এখানে থেকেই যেতে ইচ্ছা করে যে বাড়িতে আর যেতে ইচ্ছা করে না দারুণ ভীষণ সুন্দর দারুণ
যারা সুন্দর ফটোগ্রাফার তারা এত সুন্দর এখানে ক্যাপচার করতে পারবে মানে বলার মতো না। দেখো কি সুন্দর, পুরো গাছগুলোকে একদম এক রোতে দাঁড় করানো, দারুণ। তো আজকে এদের থিমটাই ছিল সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, যে সমস্ত সোলজাররা মারা গেছে তাদের রেসপেক্ট পে করছে, অ্যান্ড নিউ জেনারেশন যারা আছে তাদের এরা কী শিক্ষা দিচ্ছে এরাই জানে, বাট অফকোর্স তাদের সেই টাইপের একটা শিক্ষামূলক ব্যবস্থা করেছে বাচ্চারা, কারণ এখন তো সামার টাইম অ্যান্ড স্কুল হলিডেজও চলছে, তো বাচ্চাদের নিয়ে তো প্যারেন্টসদের কোথাও না কোথাও যেতেই হবে উইকেন্ডে, তো সেই জন্য এটা করেছে যাতে কি না বড়দেরও ডে আউট হবে অ্যান্ড বাচ্চারাও বেশ সুন্দর ফিল করছে। সামনে ঘোড়া রাখা, একটু আগে যাই তাহলে দেখাচ্ছি। এরা লিটারালি থিমটাকেই করেছে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের থিম, সেই হিসাবে সব কিছু করছে। হ্যাঁ সেটাই তো, সুন্দর ঘোড়া। এখানে কি দেখলাম আজকে, কি দেখলাম না, থিয়েটার দেখলাম, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের শো দেখলাম, তারপরে লাইভ কনসার্ট দেখলাম, এখন ঘোড়া দেখছি। রেস্ট পার্কের জার্নি এখানে শেষ, আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। দারুণ ছিল, ফুল ডে ফান, ওয়ার্কআউট হয়ে গেছে